ভারতের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেকটাই উন্নত হয়েছে। চীন ও ভারতের মধ্যে বিমান পরিষেবা চালুর ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই দেশের সরকার। এছাড়া এসসিও বৈঠকের ফাঁকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া সীমান্তেও দুই দেশের সেনার মধ্যে সম্পর্কও অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চীনের মনোভাব যে এখনো বদলায়নি তার প্রমাণ মিলল সম্প্রতি। জানা গিয়েছে, ইউনাইটেড কিংডমে বসবাসকারী এক ভারতীয় মহিলা চীনের সাংহাই পুটং এয়ারপোর্টে হেনস্থার শিকার হন চীনা অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে। নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন অরুণাচল প্রদেশের প্রিমা ওয়াংজম থংটক। অভিযোগ, তার ভারতীয় পাসপোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেছে চীনা অভিবাসন দপ্তরের কর্তারা, যার জন্য তার জাপান ভ্রমণে দেরি হয়। প্রেমা জানান, যখন আমি তাদের প্রশ্ন করার চেষ্টা করলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলাম সমস্যাটি কি, তারা বলল অরুণাচল ভারতের অংশ নয় এবং তারা উপহাস করতে লাগলো। হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের চীনা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা উচিত। তুমি চীনা, তুমি ভারতীয় নও। প্রেমা জানান, তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক, প্রায় 14 বছর ধরে ইউনাইটেড কিংডমে বসবাস করছেন এবং তিনি লন্ডন থেকে জাপানে সাংহাইয়ের একটি ট্রানজিট দিয়ে যাচ্ছিলেন। চীনা ইমিগ্রেশনের একজন কর্মকর্তা এসে তাকে লাইন থেকে বের করে দেন। তখনই তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন এবং তারপরে সে বলেন যে অরুণাচল ভারত নয়, চীন, তোমার ভিসা গ্রহণযোগ্য নয়, তোমার পাসপোর্ট অবৈধ। যখন আমি তাদের প্রশ্ন করার চেষ্টা করলাম এবং সমস্যাটা কি, তখন তারা বলল অরুণাচল ভারতের অংশ নয় এবং উপহাস করতে লাগলো। হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের চীনা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা উচিত। তুমি চীনা, তুমি ভারতীয় নও। কি বলছেন প্রেমা, শুনো। Yes, so basically I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically I went past the e-gates happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue, basically said, look, India, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable, your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue, said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said, Arunachal is not part of India, very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk. And they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration tells me to go to them. And they basically didn't give me a straight answer. I said, where is the law? What rights have you got to hold me back here? So ultimately it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. What is shocking to me is I have in fact transited through Shanghai in the past, a year ago, with no issues at all. In fact, the first time that I ever transited through China, I spoke to the Chinese embassy in London, and they said, with a short layover of about 3 to 6 hours, you don't need a visa.
প্রেমা বলেন, আমি অতীতে কোনো সমস্যা ছাড়াই সাংহাই দিয়ে ভ্রমণ করেছি। আমি আমার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগ করতে পারিনি। অনেকদিন ধরে চায়না ইস্টার্নের বিমান সংস্থার কর্মীরা এবং আরও প্রায় 2জন ইমিগ্রেশন অফিসার তাদের ভাষায় কথা বলছিলেন, অরুণাচলের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন এবং হেসে বলছিলেন যে এটি ভারত নয়, চীন। এটি ছিল ইমিগ্রেশন কর্মীদের পাশাপাশি বিমান সংস্থার কর্মীদের কাছ থেকে অত্যন্ত অপমানজনক এবং সন্দেহজনক আচরণ। তিনি আর কি বললেন শোনাব আপনাদের। So obviously, I work actually in the regulatory space in London as well. So I know that how important rules are, and I'm well aware of the regulations. And obviously, I wanted to make sure that I knew what I was doing before I flew out. And obviously, I have transited very successfully and easily through Shanghai before, through China, having consulted the Chinese embassy in London. But at this time, I feel maybe it was the weekend. They knew that the offices are closed. The timing was as such that I couldn't actually call the Chinese embassy in London. So after a lot of ordeal, because there was no Wi-Fi, the Wi-Fi was really slow, and even if I did get connected to Wi-Fi, you can't open Google, you can't open any of the socials like your Facebook or WhatsApp. So I couldn't get in touch with my family for a very long time. Ultimately, with a lot of harassment and basically no access to food, not allowing me to leave that part of the terminal. There wasn't a proper space given to us to basically rest after a 12-hour flight all the way from London. At one point in time, because I kept going up to them every hour or so, asking them what is the issue, why they're holding me back, what legal rights or rules do you have that says that Indian nationals, and they would just dismiss every time I tried to speak to them, in fact, in a very unprofessional manner. There was one point in time when I was near the counter desk trying to speak to them, and there was about 3 or 4 airline staff of China Eastern and about 2 other immigration officers, and all of them were basically speaking in their language and saying and pointing out and saying Arunachal, Arunachal, and laughing and calling it China, no India. So that kind of very humiliating, questionable behavior from the immigration staff as well as the airline staff. So it was quite an ordeal until finally I got hold of a friend, basically by using their landline. I basically said to them, look, I have legal rights. I need to call a lawyer or something. You have to give me ways to communicate with somebody. Nobody knows I'm stuck here. So I called up a friend in London. They helped me to basically get the details, because even if I had a little bit of internet, it doesn't open Google, so I couldn't find the immigration details. So I called up the Shanghai and Beijing Indian embassies. And within an hour, very, very, helpful, in fact, and very glad that the Indian officials came to the airport. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।